і також за допомогою документів та цифрової інформації. Ключовим повідомленням є те, що Російська Федерація порушила і продовжує порушувати міжнародне право прав людини та міжнародне гуманітарне право під час окупації суверенної території України. Ці порушення мають глибокі та довгострокові наслідки для України та її населення. У доповіді описано, як Російська Федерація використовувала насильницькі та репресивні заходи для контролю над людьми, незаконно нав'язуючи свої системи управління та правові рамки, і також придушувала прояви української культури та ідентичності. Ці дії та політика вплинули на кожен аспект повсякденного життя тих, хто живе на окупованій території. Ми задокументували позасудові страти, насильницькі зникнення, катування, жорстоке поводження, сексуальне насильство та широкомасштабні свавільні затримання цивільних осіб. Хоча спочатку ціллю російських збройних сил були особи, які, як вони вважали, становлять загрозу безпеки, з часом вони розширили коло цих людей, включивши тих, кого вони вважали проукраїнськими. Російські збройні сили придушували мирні протести, обмежували свободу слова, запроваджували контроль над переміщенням жителів, грабували будинки та підприємства безкарно. Окупаційна влада закрила доступ до українського інтернету, мобільних мереж, телебачення та радіо. Весь інтернет-трафік було перенаправлено через російські мережі, які обмежували інформацію та цензурували проукраїнські голоси. А тим часом окупаційна влада активно заохочувала людей доносити один на одного, сіючи недовіру та розриваючи соціальні зв'язки. Сукупним результатом цих дій стала задушлива атмосфера страху, яка використовувалася для зміцнення контролю над людьми, придушення інакомислення і опозиції та для спонукання до поступливості. У доповіді детально описано, як Російська Федерація систематично ліквідувала українські системи управління та адміністрування і нав'язала свої власні. В міжнародному гуманітарному праві чітко зазначено, що будь-яка ситуація, окупація має бути тимчасовою, а окупаційна держава зобов'язана мінімізувати будь-які зміни до статусу кво. Вона запровадила російські судові та правоохоронні органи, застосувала російські закони та призначила суддів з Російської Федерації, що призвело до повного російського судового контролю над окупованою територією. Зміни, запроваджені російською владою, прямо порушували міжнародне гуманітарне право. Насильство та залякування були використані, щоб змусити державних службовців продовжувати працювати на ключових посадах для окупаційної адміністрації, включаючи чиновників, поліцію, охоронців в'язниць, вчителів та навіть працівників Запорізької атомної електростанції. Під час наших інтерв'ю жителі пояснили, що російське громадянство все частіше стає умовою для доступу до життєво важливих медичних та гуманітарних послуг, соціального забезпечення та працевлаштування. Зрештою, багато людей були змушені отримати російські паспорти через поєднання погроз. Discriminatory measures, retaliation, and severe economic pressure. The report outlines policies by the Russian Federation that suppressed expressions of Ukrainian culture. For example, monuments, literature, and national symbols of Ukraine were removed from public spaces. Children were particularly targeted. The Russian Federation imposed its own education curriculum in schools, contrary to its obligation under international humanitarian law not to interfere with the institutions in place in occupied territory. Teachers shared their experiences of being forced to teach the Russian curriculum and to use textbooks with pro-Russian narratives which justified the armed attack on Ukraine. Ukrainian materials were confiscated and online classes teaching the Ukrainian curriculum were blocked. The occupying authorities also incorporated children into youth groups to teach them Russian patriotism. The scale of violations committed by the Russian Federation during the occupation is immense and exacerbated by the passage of time.
As part of this process, Ukrainian authorities started prosecuting residents under charges of collaboration with occupying authorities. However, the law that defines collaboration is broad and imprecise in areas and potentially criminalizes virtually all employment or business activities carried out in the occupied territory. The current application of the law does not consider that many people acted under duress or performed acts that the Russian Federation, as the occupying power, could lawfully compel under international law. Due process and fair trial guarantees have not always been upheld. The report outlines recommendations to address the complex legacy of the Russian occupation. These include ending violations, holding perpetrators accountable, securing remedy and reparations for victims, and reintegrating and restoring the rights of those affected by the occupation. To prevent further harm, we urge the Russian Federation to immediately halt its armed attack and withdraw its forces to the internationally recognized borders of Ukraine, thus ending the occupation. In the interim, the Russian Federation must uphold human rights in occupied territory and ensure access to justice, remedy, and reparation for violations. The report encourages Ukraine to revise its approach to prosecutions for alleged collaboration to align with international law. Ukraine could also strengthen its legal and administrative procedures to restore the rights of persons who have lived through occupation, as well as social and cultural measures that foster tolerance, dismantle stereotypes, and rebuild trust and ties. A comprehensive approach to address the harms of occupation will require policy, planning, and resources. The international community should continue to support Ukraine in all aspects of its recovery, while pursuing avenues for reparations from the Russian Federation, as the state responsible for harm. The report is available on the OHCHR website, and it will be presented to the Human Rights Council during their session on the 28th of March. The Ukrainian and Russian translations of the report will be uploaded in the coming days. Thank you all for your attention. We will take questions now. Also to add that the Office of the High Commissioner for Human Rights in Geneva issued a press release about this report, and this press release has just been essentially sent out to the media. We're also sharing this press release with Ukrainian media in Ukrainian. And we can always take questions later if they arise. If there's no questions, we can always respond to any questions later. Yes, of course. I mean, yeah, if there are no questions online at the moment, our contact details are on the press materials that we have shared, so anybody can contact us for any additional information or questions later on. Perhaps we will just stand by for another minute or so in case there are questions online, and then we'll close the press conference. Okay, thank you very much, everybody. Thank you very much, everyone. Thank you, Daniel. Thank you. Thank you, Chris.